Hello friends, how are you? Are you ready to learn a new lesson? This program for JLPT N4 student. Today we are going to learn lesson 34. In this lesson we will learn grammar Torini, verb to, atode, verb te form and verb naide, verb to, and some kanji. Torini. Before Torini, verb dictionary form, verb ta form and noun no will come. Then verb to. Where we use this grammar? तोरिनी की पहले डिक्शनरी फॉर्म आता है, वर्ब का ता फॉर्म आता है और नाउन आएगा तो नो जाएगा इसके साथ. This grammar form means to copy exactly in words or action what one has learned, heard, seen, read, etc. In this situation, we used this Torini grammar. Where to use this grammar? We use this grammar when we say someone to do as you have seen, you have heard, or you have learned something, or as you do as it is explained over here, like this kind of things. We use Torini. हम बोलते ना तुम ऐसे करो जैसे देखा हो, तुम ऐसे बताओ जैसे सुना हो, ठीक है, इस तरह का. Come to the sentence, you can understand better. Senseiga you torini itte kudasai. Senseiga you torini itte kudasai. Please say as the teacher says. टीचर जैसे बोल रहे हैं ऐसे बोलो, ठीक है, इस तरह का. नेक्स्ट, एगाओ मिता तोरिनी हानासिते कुदासाई. टेल आज यू सॉ द मूवी. मूवी देख कर आए हो ना, जैसे तुम देखा हो ऐसे ही स्टोरी बताओ, ठीक है, इस तरह का. हियर यू फाइंड यू डिक्शनरी फॉर्म एंड मित्ता ता फॉर्म. ओके, नेक्स्ट, सम न्यू सेंटेंस. यामादा-सान गा काइता तोरिनी काइते कुदासाई. प्लीज राइट आज मिस्टर यामादा रोट. हम बोलते हैं ना जैसे लिखा गया है ऐसे लिखो. सो मिस्टर यामादा जैसे लिखा है ऐसे आप लिखिए. यू जस्ट राइट आज मिस्टर यामादा रोट. आज इट इज काइता, सो इट इज रोट. ओके, काइता तोरिनी. कम्स टू नेक्स्ट. सेन नो तोरिनी खामियो कित्ते कुदासाई. Please cut the paper according to the line or as per the line. Sen line जैसे दिया गया है उसी हिसाब से पेपर कट करो. Just cut as per the line is given. Sen it is a noun, so it takes no particle after it. Yajirushi no torini itte kudasai. Follow the arrow. मतलब याजिरुषि जैसे दिया गया है उसी हिसाब से चलते जाओ, ठीक है. हम sometimes we ask no when you are going to some places or some area you are searching, no, we asked where it is. In that case there are some arrow marks are there, no, so you just go as per the arrow and you follow the arrow and you will reach your destination this way. आप arrow mark को follow करके जाइए, आप उस जगह में पहुंच जाइए. हम बोलते हैं ना ऐसे, इस तरह. So yajirushi no torini itte kudasai. So yajirushi it is a noun, so it takes no particle after it. Hope you understand. Next, sechumei so no torini kumitate te kudasai. Kumitate assemble, gather. No? Please assemble as per the instruction. इंस्ट्रक्शन जैसे दिया गया है वैसे ही इसको असेंबल करो. सो सेचुमे सोनो तोरिनी कुमिताते ते कुदासाई. प्लीज असेंबल एज पर द इंस्ट्रक्शन. सो तोरिनी ग्रामर के कहाँ पे हम यूज करते हैं? जहां पे हम बताते हैं ऐसे करो जैसे दिया गया है. डू एज इट इज मेंशन. डू एज यू लिसन, यू लर्न, written, like that way.
Okay. So hope you understand the uses of torini. Okay. Atode. Atode means after. First, and atode takes verb, ta form and noun no, because atode also a noun. So atode के पहले अगर verb आएगा तो before atode, if a verb comes it takes ta form, and if a noun comes it takes no particle after it. Okay, because atode is a noun. Then verb 2. The meaning of this grammar form is the action or occurrence denoted by verb 2 takes place after the action of verb 1 or noun. इसका मतलब है जो verb 2 जो सेकेंड एक्शन होगा इसके बाद पहले ओ एक्शन होगा देन ए एक्शन होगा. ठीक है, आतोदे का मतलब वैसा है. आतोदे का मीनिंग है द मीनिंग ऑफ द आतोदे इज द मीनिंग ऑफ द ग्रामर इज फर्स्ट complete this action then do this action. Okay, let's read some sentence you can understand. Kaigi no atode Tanaka-san ni rendaku shite kudasai. Please contact Mr. Tanaka after meeting. Tanaka-san को मीटिंग के बाद में contact करो. So kaigi it is a noun, so it takes no particle. Kaigi no atode after meeting contact with Tanaka. Uchie kaeta atode ryo chukurimasu. First action is uchie kaerimasu. Uchie kaerimasu. Second action is ryo shimasu. Here we have two actions. One is kaerimasu, return to home, and second one is ryo chukurimasu. So it will be do first, then this work. Okay. So पहले हम ए काम करेंगे इसके बाद ओ काम करेंगे. So atode, this is atode. This kanji we already learned in N5. Uchie kaeta atode ryo shimasu. I will cook after I return to home. मैं पहले घर रिटर्न करूंगी इसके बाद खाना बनाऊंगी. ठीक है. Come to next sentence. Sechumeyo kita atode shichimon shimasu. So first action is sechumeyo kikimasu. No? This is listening the explanation is the first action. Then shichimon shimasu. It is the second action. This is second action. And this is first action. So kita ta form because kikimasu. Atode it will take verb ta form and noun no. So it is I will ask you question after listening the explanation. मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद. तो पहले एक्सप्लेनेशन में सुनूंगी इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगी. ठीक है. Suppose no atode sawa o abimasu. I will take shower after sports. Suppose no atode sawa o abimasu. So sawa o abimasu is the second action. First action is sports. So this is first action. So we will do this work first, then this. Okay. I will take shower after sports or after sports I will take shower. Okay. So atode after. Got it? समझ में आया this sentence? पहले sports, then having shower. ठीक है. Next. Asagohan no atode yubin kyokue ikimasu. Asagohan breakfast. First I will take breakfast, then I will go to post office. Yubin kyoku post office. I will go to post office after breakfast. So first action is breakfast. Second action is yubin kyokue ikimasu. Hope you understand. नेक्स्ट वर्ब ते फॉर्म, वर्ब नाई फॉर्म, नाई दे वर्ब टू. इसका मतलब है द मीनिंग ऑफ दिस ग्रामर फॉर्म इज विथ एंड विदाउट. गो थ्रू द सेंटेंस यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस ग्रामर फॉर्म. ओके, इट इज वेरी इजी ग्रामर. सातो ओ इरेते कोहियो नोमिमास. सातो ओ इरेते कोहियो नोमिमास. आई ड्रिंक कॉफी विथ सुगर. विथ सुगर. Irete. Okay. Second sentence. Sato o ire nai de
kohiyo nomimasu. I drink coffee without sugar. Ire naide. Okay? Without, इसका मतलब है हम शुगर के साथ कॉफी पीते हैं, हम विदाउट शुगर, शुगर के बिना कॉफी पीते हैं, ऐसा ही. सो ते फॉर मतलब विथ एंड नाई फॉर नाइदे इज विदाउट. कासाओ मोता नाइदे देकाके मास comes to this sentence. Kasao mota naide dekakemasu. Dekakemasu is go out. This is verb 2. Second action. Kasao mota naide. Mochimasu. Nai for mota. Nai. Mota. Naide. Dekakemasu. I go out without an umbrella. Mota naide. Without. Okay. So, मैं बाहर गया, मैं बाहर गई अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के साथ. अम्ब्रेला नहीं लिया मैंने, ऐसे ही मैंने बाहर चली गई. ओके. आई गो आउट विदाउट द अम्ब्रेला. आई डू नॉट टेक एनी अम्ब्रेला एंड आई जस्ट गो आउट. सो हाउ यू एक्सप्लेन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? विदाउट. मोता नाई दे. आशा गोहानो ताबे नाई दे काइसाई इकिमास. ताबे मासेन ताबे नाई दे काइसाई इकिमास. ताबे नाई दे without breakfast. Asa gohano tabe naide without breakfast. Means without breakfast I go to work or I go to office, I go to company. Okay, I go to school. Asa gohano tabe naide gakko e ikimasu. Okay, like this. So when you put naide, it means without this action, this thing. When you put te, it means with this. Got it? Next sentence. Megane o kakete hono yomimasu. I read book with glasses. Glasses means specs. Megane o kakete. So with glasses. Suppose you read book without glasses. Megane o kake naide. Because kake mas it is negro verb and nai form means only kake nai. Kake naide hono yomimasu. I read book without glasses. Got it? Hope you understand how to use verb te for and verb nai for naide verb to. It means when you use verb te for, then verb to, and verb nai for naide verb to. It means with, it means without. Okay. In this grammar, you make two sentences. So suppose you can say also, Gyunio irete ocha o nomimasu. Gyunio ire naide ocha o nomimasu. Or Gyunio irete kohio nomimasu. Gyunio ire naide kohio nomimasu. Question answer for you. Kakkono nakani tekito na josho irenasai. Fill the gap with appropriate particle. There are some questions. Here I have given some questions. You just fill the gaps with proper particles. Okay. Pause the video, do these questions and then check with my answers. Answers also I have given over here. Ichiban kono tana ni particle ko. Kono tana ni omoi mono o nosenai de kudasai. 2番 kuruma ni nottara maju shito beruto o shitte kudasai. 3番 kore kara chotto shio o chukete tabete kudasai. 4番 juban sen wa kono kiiro no yajirushi no tori ni itte kudasai. 5番 kuro ka kon ka suchu o shitte kekkon shiki ni susseki shimasu. Kuro ka kon ka. Kon means navy blue. Okay. Kakkono nakani tekito na kotoba o irenasai. Fill the gap with appropriate word. Shigoto, kogi, undo shimasu, dashimasu, kaerimasu, kekkon shimasu, mitsukarimasu, tabemasu. These are 7 questions. Please read it, and here I have given some vocabulary. So put it in the appropriate place. Okay. Pause the video and do it now. And after complete your answers, check
I have given the answers over here. Okay. Look at the answer. 1番、仕事の後で泳ぎに行きます。2番、甘いお菓子を食べた後で苦いお茶を飲みます。3番、試験を出した後で答えを思い出しました。4番、講義の後で先生に質問します。5番、運動した後でシャワーを浴びます。6番、お客さんが帰った後で忘れ物に気がつきました。7番、結婚した後ですぐ旅行に行きます。括弧の中に適当な言葉を選びなさい。Choose the appropriate word from the bracket. In every question you have in the bracket, 3 options are there. You just choose one of them. Okay? In all those things, we have some options. Please choose the correct option which is suitable in this sentence. Okay? Pause the video, do it, and then check with my answer. I know you can do, all of you. पता है आप सारे अच्छे करोगे. Now kanji. I have given separate kanji video for N4 student. This is only for your habit that every lesson you learn some kanji. Meaning of this kanji, friend, kunyomi tomo, onyomi you, using, a friend. Meaning of this kanji, father, kunyomi chichi, onyomi fu, chichi oya, male parent. Meaning of this kanji, mother, kunyomi haha, onyomi bo, bokoku, one's motherland. Meaning of this kanji, elder brother, kunyomi ani, onyomi kei, kyo, fukei, guardians. Meaning of this kanji, elder sister, kunyomi anne, onyomi si, anne, one's own elder sister. Meaning of this kanji, younger brother, kunyomi ototo, onyomi tei, dai, kyodai, brother and sisters. This class is this much. Let's meet in next class with a new lesson. Till that time, stay healthy, stay safe.